Hello everyone, I hope you all are doing well. Today I'm with a new lesson, the best way to learn Italian. I'm your Italian teacher Sarah and today in 10 minutes learn all the basic in Italian. If you are very busy in the day routine, then you can learn Italian at night time while you're sleeping. So let's begin. Buongiorno, good morning. Come stai? How are you? Mi chiamo Luca. My name is Luca. Dove abiti? Where do you live? Che lavoro fai? What do you do for a living? Quanti anni hai? How old are you? Mi piace la pizza. I like pizza. Che bello, how nice. Cosa fai oggi? What are you doing today? Sto studiando italiano. I'm studying Italian. Vado al supermercato. I'm going to the supermarket. Mi manchi. I miss you. Che brutto tempo. What bad weather. A che ora è il tuo appuntamento? What time is your appointment? E che ora è il tuo appuntamento? Appointment. Posso aiutarti? Can I help you? Grazie mille. Thank you very much. Mi piace viaggiare. I like traveling. Next one is che cosa ti piace mangiare? What do you like to eat? Mangiare, eat. Let's move on to our next phrase. Mi piace il tuo coraggio. Coraggio, I like your courage. Sto preparando la valigia. I'm packing my suitcase. Che bello vederti. It's so nice to see you. Prego, you're welcome. Prego. Mi scusi. Excuse me. Mi scusi. Per favore. Please. Per favore. Please. Va bene. Ok. Va bene. Non c'è problema. No problem. Non c'è problema. A presto. See you soon. Buona giornata. Have a good day. Buona giornata. Buon appetito. Enjoy your meal. Mi piace molto. I like it a lot. Mi piace. Che peccato. What a shame. Peccato? Shame. Non lo so. I don't know. Ci vediamo dopo. See you later. Don't forget to subscribe my channel. Dove posso trovare? Where can I find? Che ora è? What time is it? Mi piace questo posto. I like this place. Mi piace questo posto. Come stai oggi? How are you today? Oggi, today. Mi fa piacere vederti. I'm glad to see you. Mi scuso per il ritardo. I apologize for being late. Ritardo? Mi piace il tuo vestito. I like your dress. Vestito, dress. If you like someone's dress, you can say this. Mi piace il tuo vestito. Next is mi piace il tuo stile. I like your style. Mi piace il tuo stile. Sto cercando un regalo. I'm looking for a gift. Regalo, gift. I'm looking for a gift. Dove possiamo mangiare? Possiamo, where can we eat? Dove possiamo mangiare? Next one is posso darti un passaggio? Can I give you a ride? Posso darti un passaggio. Mi piace la tua idea. I like your idea. Mi piace la tua idea. Next one is che cosa fai nel tempo libero? What do you do in your free time? Libero, free time. Tempo libero, free time.
Che cosa? What do? Mi piace il tuo sorriso. I like your smile. Sorriso, smile. If you like someone's smile, you can say this to them. Come posso aiutarti? How can I help you? Aiutarti, help you. Next is mi piace il tuo gatto. I like your cat. Gatto, cat. Mi piace, I like. Next one is mi piace la tua casa. I like your house. Casa, house. Quanto costa? How much does it cost? Costa. Does it cost? How much quanto? You can use this in the market. Mi piace il tuo profumo. Profumo. I like your perfume. Perfume. Please like the video. Che cosa vuoi fare oggi? What do you want to do today? Vuoi fare oggi? Want to do today. Che cosa? What do you? Cosa c'è di nuovo? What's new? Nuovo, new. Cosa c'è? What's new? Mi fa piacere sentirti. I'm glad to hear from you. Sentirti. If you like the video, then don't forget to subscribe to my channel. Next one is Mi piace il tuo atteggiamento. I like your attitude. Atteggiamento, attitude. If you didn't subscribe to my channel, then please subscribe it. Next is quanto tempo ci vuole per arrivare? How long does it take to get there? Quanto tempo ci vuole per arrivare? To get there. Now let's move on to our next phrase. If you like the video, then please subscribe to my channel. Sto aspettando il tuo messaggio. I'm waiting for your message. Che cosa stai facendo? Che cosa stai facendo? What are you doing? Facendo, you're doing. Mi piace il tuo spirito positivo. I like your positive spirit. Next is quando ci vediamo? When shall we meet? Quando ci vediamo? When shall we meet? Cosa mi consigli? What do you recommend? Consigli, recommend. Next one is Mi piace la tua compagnia. I enjoy your company. Compagnia, company. Let's move on to our next phrase. A che ora finisce di lavorare? What time you finish your work? Lavorare, finish your work. Bello sentirti ridere. It's nice to hear you laugh. Che bello sentirti ridere. Let's move on to our next phrase is Mi piace la tua gentilezza. I like your kindness. Gentilezza, kindness. Next one is Quanto è lontano? How far is it? Lontano, far is it? Quanto, how? Quanto è lontano? Mi piace la tua pazienza. I like your patience. Pazienza, patience. I hope you all liked the video. Then please don't forget to subscribe to my channel for more helpful videos like this. Cosa ne pensi? What do you think? Cosa ne pensi? What do you think? Mi piace la tua sincerità. I like your honesty. Sincerità, honesty. Mi piace la tua sincerità. Quanto tempo rimani qui? How long are you staying here? Rimani qui. Staying here. Quanto tempo? How long? Mi piace il tuo modo di vedere le cose. I like your way of seeing things. Modo di vedere le cose. Che bello questo momento. What a nice moment. When you like something or you like the moment, you can say this. Che bello questo momento. Sto cercando un posto dove mangiare. I'm looking for a place to eat. I'm looking for a place to eat. Dove mangiare. Mangiare, to eat. Posto, place. Cercando, looking for. Che cosa vuoi fare stasera?
What do you want to do tonight? Stasera, tonight. Vuoi fare? Want to do. Mi piace il tuo modo di guardare la vita. I like your way of looking at life. La vita, life, guardare, looking. Guardare la vita, looking at life. Please subscribe to my channel for more helpful videos like this and thank you for watching. Ciao, a presto.